Recording in progress. Inner Grinch coming out. Yeah, get that Leuna shirt in here. Mhm. Sorry, that was out loud. I know. I know. I'm waiting for a sign. Yes. Oh, that lunch was so good. We're infiltrating. Lactose intolerant person. How do you have no notes? I'm so envious. You have no notes? Tighter. 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 Are you very serious? Okay, we're good. Yeah, no, they're stuck there. We're good to go. Sorry, test the sound. Can you? Yep. We're good on the count. So hello, folks. Over 1 million jobs. That's what's on the line. Let's let that sink in for a minute. Over 1 million jobs in Canada are on the line. The situation is spiraling out of control, and workers are looking for immediate and robust action from their politicians. Workers want to know that their leaders have their backs. They want to know that there's a plan to support them through this crisis, and that there's a strategy to stand up to President Trump. By 4 p.m. today, we're going to know the extent of the devastating tariffs that Trump will unjustifiably impose on Canada. This comes 1 week after he escalated his trade war on Canadian workers, this time targeting our auto industry. Our steel and aluminum industries are already on the brink with 123,000 potential jobs at risk. And now add to that 125,000 Canadian auto jobs that are potentially on the chopping block, with another 462,000 jobs across supply chains and local businesses that are connected. That's over 500,000 jobs in just those sectors alone. So the labor movement is not going to stand by as workers live in constant fear and uncertainty, always wondering, am I going to keep my job? Can I support my family? Can I pay my bills and stay in my home? Workers and their families are staring at an economic disaster fueled by Trump's relentless attacks on Canada. Make no mistake that these tariffs will cause disruptions across the country and weaken our entire economy. We warned the government months ago that this would happen. The time for warnings is over. It is the very heart of what makes us Canadian that is under attack at this moment in time. Now is not the time to slash public services that workers and our communities depend on, public services that keep our borders safe, our food secure, and our communities strong. Now is the time to come together and focus on what matters most to all Canadians across our country. Our shared values, our determination to protect and invest in public health care, to expand universal pharmacare, to make childcare more accessible, and dental care for all. From the steel mills to the grocery aisles, from the hospitals to the highways, from classrooms to airports, workers in every sector of our economy from coast to coast to coast form the backbone of our country. We cannot afford to cut back on the very things that we love about this country and that makes Canada, Canada. In this election, our message to all politicians is clear. This is not the time for austerity. Canadian workers need strong leadership. We need a real plan that stands up for workers, that protects our jobs, that safeguards our livelihoods and our communities. We are at a defining moment in our country. This election is an absolute turning point for Canadian workers, and I can't emphasize this enough. Elections matter. Every single election is important, but this one is especially critical. The decisions that we make right now about who will stand up to Trump and defend Canadian workers and Canadian jobs will shape the future of our nation and the lives of Canadian people for generations to come. To all workers in Canada, the road ahead will be tough. We know this.
we will see job losses, we will see economic uncertainty, and we will see attempts to divide us. But Canada's labor movement and the millions of workers that we collectively represent are united and resilient. What makes us Canadian is our unwavering belief in the collective good, that we take care of one another, that we stand shoulder to shoulder in the face of a bully, and that no one in our communities gets left behind. So now more than ever, we have to live those values. Canadians have already shown their pride at hockey games and in the grocery aisles, and now is the time to dig in, to get involved in your union if you're a union member, to stand up for your community, to support local businesses and union-made products, to look out for your neighbors, to reach across political lines and reject the forces of division, because we are stronger together and we will collectively overcome this. So make no mistake, Trump wants to hurt Canadian workers. He wants to shake our confidence and he wants to weaken our country. But what he doesn't understand is that Canadians don't break, my friends. We do not break. We're going to fight for our jobs. We're going to fight for our families and our futures, come hell or high water. So it's elbows up from the labor movement. Thank you. And Magali, it's over to you. Thank you. Thank you, Bea. Magali Picard, présidente de la FTQ au Québec. Alors, écoutez, vous avez entendu Bea Bruske, notre présidente du CTC. La guerre commerciale, ben, elle est commencée. On est dedans. Alors, ce que ça veut dire, on doit tous travailler ensemble. Mon message aujourd'hui va bien sûr s'adresser au gouvernement du Québec. Hein, au Québec, c'est 160 000 travailleurs et travailleuses qui sont touchés, qui sont à risque de perdre leurs emplois avec les tarifs de Donald Trump. 160 000 familles dans des régions du Québec qui sont particulièrement touchées dans les secteurs économiques visés. On a bien sûr l'acier, l'aluminium, notre foresterie. On a également notre richesse naturelle la plus importante, hein, notre électricité. Et croyez-le ou non, alors qu'on doit tous travailler ensemble, le gouvernement de François Legault a des projets de loi présentement qui sont en train d'être étudiés à l'Assemblée nationale qui viennent diviser, qui sèment la controverse au Québec. Un projet de loi 69, on est en train d'ouvrir la porte à des compagnies privées pour venir exploiter nos richesses naturelles. Alors que c'est notre plus grande lutte, c'est notre plus grande armée face aux Américains, nos ressources naturelles. Alors, on est en train d'ouvrir la porte et croyez-moi, pendant qu'on se parle, il y a des compagnies américaines qui sont intéressées présentement à acheter nos parcs éoliens au moment où on se parle. Alors, attention, M. Legault, au projet de loi que vous êtes en train d'adopter. Même chose avec un projet de loi 89, pire attaque du Code québécois du travail depuis son existence. Un recul sans précédent. Alors, pendant qu'on doit tous travailler ensemble, on a un gouvernement qui nous divise au Québec. Alors, aujourd'hui, ce que je demande au premier ministre Legault, c'est de mettre de côté tous ces projets de loi-là qui divisent, qui amènent la controverse et de former une équipe. On a besoin d'une équipe Québec. Je dois dire qu'au niveau fédéral, et c'est rare que vous allez m'entendre dire ça, mais il y a une équipe Canada. Dans plusieurs provinces, mes collègues ici, dans leurs provinces respectives, ont des équipes pour leur province. Au Québec, on n'en a pas. Donc, à notre gouvernement, sachez que la FTQ est prête à travailler avec vous. On est prêt à travailler avec le gouvernement, avec les banques, avec les employeurs. On doit s'unir parce qu'on est dans une période de crise sans précédent. Ce n'est pas le temps de défendre nos couleurs, ce n'est pas le temps de défendre la partisanerie. Il faut travailler avec les partis d'opposition. Tout le monde doit être assis autour de la même table, unir notre force et, bien sûr, protéger notre identité, nos travailleurs et nos entreprises. Alors voilà, merci. Magali and I are prepared to take questions if anyone has anything that they would like to unpack. Yes. We've consistently spoken to a number of ministers, including the Prime Minister, about our concerns. Our issues primarily are to make sure that workers have strong supports in their communities and that workers' issues are front and center of an economic plan that government may be tabling in response to these tariffs. So we saw the announcement about work sharing some time ago. We saw the additional announcement of some EI additional challenges or changes, I should say, just before the election was called. We have a long list of demands that we've put forward, including a more robust employment insurance plan, including a more robust
infrastructure spending plan to actually create jobs that we need across this country, to strengthen our ability to transport goods to various different ports, to make sure that our rail and roads are ready to actually make sure that our products get to more markets than just the US. We want to be at those tables with every level of government and with our federal government to have these conversations. So there's a couple of things that come to mind immediately, but I got to tell you that when it comes to the revenue that Canada's tariffs on the US are going to be bringing in, what we have heard from both Jagmeet and from Mark Carney is that the revenue from that will be going to worker supports. And we absolutely 100% support that. We have not heard that from Pierre Poilievre. What we hear from Pierre Poilievre is potential tax cuts. What workers want to know right now is that a potential future federal government will have their back with a robust plan to make sure that they can pay their bills, that they can stay in their community and to actually shore up their jobs. We do not endorse any specific candidate. We work on behalf of a number of candidates that share our values, and we're going to continue to do so. We're made up of 51 different unions with a wide range of ideas and thoughts and wide range of members that they represent. Excusez-moi. Ben, nos attentes sont claires, hein, que le cabinet mette en place des filets sociaux au-delà de ce qui a déjà été fait. On reconnaît ce qui a été fait là, avec l'assurance-emploi. On pense et on l'a salué au Québec en disant que c'était tout à fait approprié là, de mettre de côté la semaine d'attente, de ne pas prendre en considération là, les semaines d'indemnisation, là, des indemnités de départ. Donc, des gestes qui sont concrets, mais on en aura besoin d'autres. Il y aura énormément d'impacts collatéraux de ces tarifs-là. Et présentement, là, c'est là où on a soif d'apprendre quelle est la stratégie du gouvernement. Alors oui, je suis d'accord que les contre-tarifs auront une limite, mais ce qu'on veut, c'est de voir un gouvernement, des gouvernements, autant au fédéral qu'au provincial, des gouvernements qui vont jouer leur rôle de bon père de famille pour des centaines de milliers de familles qui sont extrêmement stressées actuellement. On le voit, il y a déjà eu des impacts, il y a déjà des coupes d'emploi et on n'est pas capable de répondre adéquatement à ces travailleurs et travailleuses-là sur leur avenir. Est-ce qu'on est prêt, enfin, à investir dans nos entreprises pour faire de la deuxième, troisième transformation ici au Canada? Pourquoi qu'on vend notre bois pour une bouchée de pain aux États-Unis et qu'on les rachète en forme de piliers, de beams au gros prix? Là, on ne peut pas remettre ces projets-là dans le futur. C'est maintenant. Là. On doit se revirer de bord, garder. On a la chance au Canada d'avoir des ressources naturelles qui font l'envie des Américains. Bien là, il faut être un peu plus protectionniste et favoriser la deuxième et troisième transformation. Donc, il ne faut pas parler d'austérité. Il faut parler d'investissement. Ce qu'on veut, c'est que nos gouvernements investissent comme jamais avec des programmes innovateurs, pas de la vieille administration, là, des programmes novateurs qui vont investir énormément d'argent dans nos entreprises pour être capables de transformer jusqu'au produit final ce qu'on a comme richesse au Canada, au Québec. J'ai rencontré dans mon bureau le premier ministre François Legault avec la présidente PDG du Fonds de solidarité le 24 janvier dernier. On était au début de l'arrivée de Trump et à ce moment-là, je peux vous dire que le premier ministre, comme bien d'autres gens, croyait très peu que Donald Trump était pour aller de l'avant avec ses menaces. Là, le portrait a changé. Hein? On le voit, là. C'est maintenant. On est dedans. Et malheureusement, depuis cette rencontre-là, et ce n'est pas à défaut de demander une rencontre avec le premier ministre, on a même fait une conférence de presse, les 3 grandes centrales syndicales au Québec, jeudi dernier, pour demander une rencontre avec le premier ministre, et c'est silence radio. Alors, on déplore ça au plus haut niveau. Notre volonté de travailler avec le gouvernement, elle est sincère, mais pour ça, ça prend un dialogue social, et c'est certainement pas en débattant de projets de loi aussi dévastateurs pour la classe moyenne et pour les travailleurs qu'on peut le faire. Donc, mettons de côté ces projets de loi-là, puis il faut s'asseoir ensemble, et on est prêt à faire front commun avec le gouvernement dès maintenant. Merci, Mylène.
There sure is. So the American version is the AFL-CIO. Yeah. 100%. We are working very much in collaboration with the American labor movement, who of course also understand that tariffs are a threat to American workers and workplaces in the US. The reality is, and we heard from some American counterparts at our meetings this morning about the impact of jobs on American workers. The reality is that there is so much facing American workers right now that tariffs is item number 8 or 10 on their list, because as we hear every single news day, there's more and more attacks on workers and on institutions in the US. And so we appreciate their support as well. They are also calling on the Senate in the US today that is voting on whether or not the Emergency Act that Trump is relying on to actually put these tariffs into place, calling for senators to vote against that. So we are very much in tune with our American counterparts. Merci. That's the worst part of the day. You guys are good as well? Perfect. Recording stopped. Go for it, James. James will be taking a picture.